ሰላም 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 ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ የ11ኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርታችን አሁን መማራችንና አብረን ማጥናታችንን እንቀጥላለን። በዛሬው ዕለት የምናወራው ስለ ኢንቨስትመንት ነው። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ስንገባ ኢንቨስትመንት ነው። ከዚህ ትምህርት በኋላ እንግዲህ ዲፋይን ኢንቨስትመንትን በደንብ ትገልጻላችሁ። distinguish between the different types of investment, outline the factors that affect investment, value the contribution of investment in an economy የሚለውን እንማማራለን። እንደ ስታርታፕ አክቲቪቲ እንግዲህ what is investment? ኢንቨስትመንት ማለት ነው። first write down your definition and then compare it with that of the student text next to you. Finally compare your definition. እንግዲህ በክላስ ጓደኞቻችሁ ጋር እየተነጋገራችሁ አንደኛችሁ ከሌላኛችሁ ጋር ስለ ኢንቨስትመንት ትርጉም ጽፋችሁ አንደኛችሁ ምን እንዳላችሁ ሌላኛችሁ ደግሞ ምን እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ እንድትማማሩ የሚያነሳው አክቲቪቲው ማለት ነው። እንግዲህ ዴፊኒሽኑን ስንመለከት ኢንቨስትመንት ነው። what is investment? Investment, the amount of goods that are purchased or accumulated per unit of time and which are not consumed at the present time. አሁን ጊዜ ላይ ኮንሱምድ ያልተደረገ ያልተጠቀምነው ፍጆታ ላይ ያለዋል ነው። ነገር ግን ለጉድስ ለእቃ ወይም ለሆነ አገልግሎት ማለት ነው ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ አኮሙሌት የምናደርግ ከሆነ ወይም ገዛ ከሆነ ኢንቨስትመንት እንላለን ማለት ነው። ኢንቨስትመንት ሚን ፑቲንግ saving into asset or object that become worth more than their initial worth or those that will produce to any income with the time. If the economy outlooks an investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future generates wealth. የሆነ ሀብት ሊፈጥር የሚችል ነገር ላይ ስንሰራ ማለት ነው። ስትሪክትሊ ማለት ነው ኢንቨስትመንት should lead to increase the stock of capital, finished goods or raw material ማለት ነው። ስለዚህ ስቶክ እያደረግን ለመምጣት ሀብት እያከማችን ለመምጣት ኢንቨስትመንት አስፈላጊ ነው። የኢንቨስትመንት አይነቶችን ስንመለከት ብዙውን ጊዜ there are different ways of categories in investment can be divided into two, induced investment እና autonomous investment እንላለን። sometimes we divide investment as private or public investment ልንል እንችላለን depending on who makes on the investment. Gross investment and net investment ማለት ነው። gross investment or gross capital investment ስንል it's a company capital investment before deducting depreciation ማለት ነው። እርጅናን ሳንቀንሽ ጥቅል ያለውን ቢፎር ማለት ነው gross investment እንላለን። gross investment is the total amount that economy spends new capital አዳዲስ ካፒታል የሚፈጥር ከሆነ gross investment እንላለን ማለት ነው። ጥቅል The figure includes an estimate for the value of capital depreciation since some investment is needed to each year just to replace the used up or worn out plant and machinery. Note like the value of pieces of equipment decreases as we use in the production of processes and this is called depreciation of capital. እርጅና ስንል እንግዲህ አንድ ማሽን ወይም አንድ የሆነ ግንባታ እየተጠቀምን በሄድን ቁጥር እያረጀ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሊው እያነሰ መምጣት ዲክሪዝ እያደረገ ሲሆን ኢትስ ፕሮዳክሽን ጋር በተያያዘ መንገድ ዲፕሪሺዬሽን እንላለን ማለት ነው። ኤኒ ኢንቨስትመንት ዛት ኢዝ ሜድ ኦፍ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ኮምፐንሴቲንግ ፎር ሰች ዲፕሪሺዬሽን ዊች ኢዝ caused by the production the current year is not real investment, rather it's what is sometimes known as replacement investment. What is the difference between real investment and replacement investment ስንል እንግዲህ any investment that is made for the purpose of compensating for such depreciation which is caused by production in a current year ስንል replacement investment እንላለን ማለት ነው። in the point year or in the ሌላ ምንል ከሆነ ደግሞ real investment እንላለን ማለት ነው። net investment is equal to gross investment minus depreciation ነው። ይሄ ቀመር ማወቅ ይኖርብናል። if gross investment is higher than depreciation the net investment will be positive. ስለዚህ gross investmenቱ ሃየር እየሆነ ሲመጣ ፖዚቲቭ የሆነ ኢንቨስትመንት ይሆናል፣ ዲፕሪሲዬሽኑ ሌስ ይሆናል ማለት ነው። የፖዚቲቭ ኔት ኢንቨስትመንት ኢንክሪዝ ዘ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ ኦፍ አን ኢኮኖሚ ማለት ነው። አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ስንል አን አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኤክስፔንዲቸር ኦን ካፒታል ፎርሜሽን ነው።
ይሄ ምንድነው አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ስንል ኦን ካፒታል ፎርሜሽን which is independent of the change in income rate of interest or rate of profit ከሬት ኦፍ ፕሮፊት ከሬት ኦፍ ኢንተረስት ጋር የተያዘ ከኢንዲፔንደንት ኦፍ ቼንጅ ኢንካም ጋር የተያዘው ምንድነው አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት እንላለን። this approach is generally taken the government sector. An autonomous investment is income elastic. It is not affected by change in the income. Generally, government makes autonomous investment because of the welfare consideration. ብዙውን ጊዜ መንግስት ኢንቨስት ሲያደርግ አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት እንላለን። ይሄ ዌልፌር ኮንሲደሬሽን ማለት ነው። ኢንዲዩስድ ኢንቨስትመንት ስንል ማለታችን ነው። ኢንዲዩስድ ኢንቨስትመንት ኢዝ አን ኢንቨስትመንት which is made of with the motives of earning profit or income. ይሄ ለትርፍ ወይም ለገቢ የተቋቋመ ኢንቨስትመንት ነው። this kind of investment depends directly upon profit expectation. It is income elastic ነው። ገቢው ኢላስቲክ ነው። it is not inelastic. Factors like price, wage, and interest changes with affect profit influences induced investment. If a national income goes up, induced investment also goes up. National income እየጨመረ በመጣ ቁጥር induced investment እየጨመረ ይመጣል። An increase in income induces investment. ገቢን በጨመረ ቁጥር እንትኑ ኢንቨስትመንትም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። This occurs because an increase in national income leads to an increase in the demand for goods and services, which increase investors invested in meeting the demand and therefore leads to investment. Thus, we can see the induced investment takes place when the levels of income and demand in the economy go up. The investment function ምንድነው? Investment functions as discussed above, induced investment is positive function of income. ፊገር 4.6 ላይ ፕሬዘንት ግራፍ ኦፍ አውቶኖመስ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንትን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። The autonomous investment is a horizontal line and it is independent of the income or profit level. The induced investment varies directly with profit. Autonomous investment ለትርፍ ያልተቋቋመ ነው። Induced investment ደግሞ ለትርፍ የተቋቋመ ነው ብለናል። When income rises, more investment projects are profitable and hence more investment. Panel A of figure 4.6 shows the nature of induced investment, while panel B shows the graph of autonomous investment ማለት ነው። የኢንዱስድ ኢንቨስትመንት ግራፍ ለትርፍ የተቋቋመ ስለሆነ ይሄን ነው የሚመስለው። አን አውቶኖመስ ኢንቨስትመንት ኢንዲፔንደንት ኦፍ ፕሮፊት ኦር ኢንካም የተቋቋመ ደግሞ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ኦልተርናቲቭሊ ኢንቨስትመንት ካን ቢ ዲቫይድድ አዝ ፕራይቬት ኦር ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ብለን ደግሞ እንከፍላቸዋለን። ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ምንድነው? ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ኢዝ አን ኢንቨስትመንት ዊች ሜድ ባይ ፕራይቬት ሴክተር፣ በፕራይቬት ሴክተር ነው ኢንቨስት የሚደረግ ከሆነ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት እንላለን። ፎርምስ ኦፍ ኒው ማሽነሪ ኤንድ ኢኩይፕመንት ኤንድ ዘ ቢልዲንግ ኦፍ ኒው ፋክተሪስ ኢንክሪዝ ኢንቨንተሪስ ማለት ነው። ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ምንድን ነው? ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ኢዝ an investment made by the state whether through the central or local government or through public owned industry በመንግስት ወይም በህዝብ ኢንቨስት የሚደረጉ ከሆነ ደግሞ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት እንላለን። the origin of public investment is associated with the need to provide certain goods, infrastructure or services that are deemed to be of vital national interest and cannot be provided by private sector ማይሰሩ በመንግስት ደረጃ ወይም በህዝብ. For example, induced investment to provide policies such as national defense, supply of electricity, clean water, and sewage service. እነዚህን በመንግስት ደረጃ ወይም በሎካል ገቨርንመንት፣ ኦሪጂናል ገቨርንመንት ወር በህዝብ የሚሰሩ ናቸው። ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ስሪ ፖርት። ፐብሊክ ኢንቨስትመንት በሶስት እንከፍላቸዋለን። ፊዚካል ኢንቨስትመንት፣ ሂውማን ኢንቨስትመንት ኤንድ ኮንሰምፕሽን ኢንቨስትመንት ብለን በሶስት እንከፍላለን ማለት ነው። ፊዚካል ኢንቨስትመንት ሪፈርስ ቱ ታንጂብል in infrastructure, for example, transportation, telecommunication, building, while human or intangible investment ስንል ደግሞ education, skill and knowledge ማለታችን ነው። consumption investment ስንል refers to the investment of goods and services, for example, society security, benefit or pension. እነዚህን በአጠቃላይ consumption investment ብለን እናያቸዋለን። ስለዚህ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት በሶስት እንደሚከፈል ፊዚካል፣ ሂውማን ኤንድ ኮንሰምፕሽን ኢንቨስትመንት። እነዚህም ደግሞ አንደኛው ከሌላኛው በምን እንደሚለይ እዚህ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው። Today there is a growing pressure on government to reduce their public investment areas where the private sector
can operate. There is growing demand for privatization of state-owned industries and the regulation of markets. አሁን በመንግስት ደረጃ የተያዙ እንትኑ ወደ ፕራይቬታይዜሽን የማዘዋወር ስራዎች እየተሰሩ ነው። Now government spends more money on goods and services which are provided by the private and non-profit not for profit sectors through the development of various public-private partnership. Interest rate ምን ማለት ነው? Interest rates, there are two types of interest rates that affects profitability of investment and hence income. Nominal interest rate እና real interest rate የሚባል አለ። ኖሚናል ስንል ምን ማለታችን ነው? Nominal interest rate is the interest rate before taking inflation to account. ከኢንፍሌሽን በፊት ያለውን የሚያይ ኢንተረስት ሬት ነው። ሄንስ it is not corrected for inflation. Corrected inflation አይደለም። Nominal interest rate is the interest that the bank pays. Almost all the interest rates that are reported on newspaper are ብዙውን ጊዜ በኒውስ ፔፐር በጋዜጦች ሪፖርት የሚደረጉት ኖሚናል ኢንተረስት ሬት ናቸው። ሪል ኢንተረስት ሬት ምን ማለት ነው? The real interest rate is the interest rate that been adjusted to remove the effect of inflation. A real interest rate reflects the real cost of borrowing and የመበደርና capture changes in purchasing power. To calculate the real interest rate, we subtract actual or expected rate of inflation from the nominal interest rate. If I denote the nominal interest rate, I nominal interest rate ብንል and R is the real interest rate ብንል rate of pi, this pi, the rate of inflation ብንል the ratio between among the three variables are the real interest rate is equal to nominal interest rate minus the rate of inflation. The real interest rate is the difference between the nominal interest rate and the real or inflation. For example, if the nominal interest rate is 15%, the inflation is 8%, the real interest rate is 7%. Means that 15 minus 18 is equal to 7%. If you save your money in bank, you will receive the nominal interest rate, but because of the inflation, the real gain is the amount of interest rate. In this case, is 7%. Real interest rate equals nominal interest rate minus inflation. Determinants of ኢንቨስትመንት የኢንቨስትመንት ዲተርሚን የሚያደርጉ ፋክተሮች ምንድን ናቸው ካልን ኢንተረስት ሬት፣ ኢንካም፣ ኤክስፔክቴሽን አባውት ፊውቸር ሴል ኤንድ ቢዝነስ ታክስስ ማለት ነው። as the interest rate rises, the cost of giving investment project rises and business invest less ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት በጨመረ ቁጥር የኢንቨስት የምናደርገው ፕሮጀክት ኮስቱ ይጨምራል፣ ቢዝነስ ኢንቨስት የሚያደርገው ደግሞ ሌስ ይሆናል ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት ሜዥር ዘ ኮስት ኦፍ ቦሮዊንግ ፈንድስ ዩዝድ ፎር ፋይናንሻል funds. Thus, if the interest rate increase, the cost of investment increases. Due to this, the investment become less profitable and then would cause decline in quantity of investment demand. Business investment, because they are expected to sell goods they produce. If the business become optimistic about future sale, investment spends grows and aggregate demand increases. Mention optimistic ሲሆን if the business become pessimistic ሲሆን ደግሞ future sales investment spending contracts and aggregate demand decrease. ኦፕቲሚስቲክ ሲሆን ጥሩ ይሆናል። ቢዝነስ ቢካም ኦፕቲሚስቲክ and future sales spending grows and aggregate demand increase ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፔሲሚስቲክ ሲሆን ፊውቸር ሴል ማለት ኢንቨስትመንት ኮንትራክት ያደርጋል፣ ይቀንሳል፣ ዲማንድ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ቢዝነስ ናቹራሊ ኮንሲደር ኤክስፔክት አፍተር ታክስ profit when making their investment decision. An increase in business tax lowers expected profitability. With less profit, expect business invest less as investment spending declines. Aggregate demand declines. A decrease in business tax, on the other hand, arises expected profitability and investment spending. Noting here is investment spending depends on the interest rate, expectation about future sales, and business taxes ማለት ነው። እንግዲህ further are factors affecting the performance of existing investment. The Ethiopian Central Statistics Agency and the World Bank collects information. The main challenges of this, the factors are often reported as a key challenges that affect the performance of firms. አንደኛው lack of infrastructure ነው፣ የመሰረተ ልማት ችግር ነው። አክሰስ ቱ ፋይናንስ ችግር ነው፣ የገበያ አቅርቦት ማለት ነው። rules and regulations
such as tax rules, custom duties, and the producer, lack of raw materials, practice of informal sector, lack of market for output እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። The World Bank encourages countries to solve this other related challenges to improve the business environment field. For example, the World Bank has index called Easy of Doing Business, ranking system established to trace the improvement of business environment. An index is a composite number that is formed by combining sector. Easy of doing business, important aspect of business environment currently, and there is a plan to increase a number of indicators to 12. If the global indicator for the status of the business environment, the economy for the future investors, the aspects measured are the process of taking business deal with the construction permits, obtaining an electricity connection, getting access to credit, protecting minor investors, paying tax, engaging an international trade, enforcing contract, and resolving insolvency. Employing workers and contracting with the government are the suggested indicator to be included in the index. Ethiopian rank was 159 out of 190 countries included in the index 2009 በ2019 የኢትዮጵያ ኢንዴክስ እዚህ ላይ ነበረች ማለት ነው። ሮል ኦፍ ኢንቨስትመንት ኢን ኢኮኖሚክ ግሮዝ ስንመለከት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሪቨርስ ዘ ኢንክሪዝ ኢን ቶታል አውትፑት ኦፍ ዘ ኔሽንስ። ስለዚህ ኢንቨስትመንት አንዱ ለኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ ነው ማለት ነው። Expenditure on capital spending such as machinery and equipment. Investment influences the rate of economic growth because the component of aggregate total demand in the economy and more important influence on the productivity capacity of the economy. Hence, investment boosts economic activity ማለት ነው። Investment adds the stock of capital. ምን ይጨምራል? stock of capital and the quantity of capital available in the economy is currently determined of productivity. Investment thus contribute to economic growth ማለት ነው። Investment changes capital stock. capital stockንም change በማድረግ አቅም አለው። Capital investment refers companies acquisition of assets such as real estate, manufacturing plant, machinery, computer, vehicle, and production equipment. Capital investment also a long-term investment, and they allow companies to generate revenue for many years by adding or improving production facilities and boosting operational efficiency. A business does not see an important increase in revenue when it makes investment capital goods. Changes in the capital stock shifts the production possibility curve and the economy aggregate production function. እንግዲህ እንደ ስታርታፕ አክቲቪቲ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ሁለት ጥያቄዎችን በደብተራችሁ ላይ ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አቅርባችሁ ማሳየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። አክስለሬተር ቲዮሪ ኢንቨስትመንት የሚላለ እንግዲህ አክስለሬተር ቲዮሪ ኢንቨስትመንት የሚለውን እንደ አሳይመንት ማለት ነው በአንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ። አክስለሬተር ቲዮሪ ስቴት ዳት ካፒታል ኢንቨስትመንት አውትሌይ ኢዝ ፈንክሽን ኦፍ አውትፑት የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በቀመር ማለት ነው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከጂዲፒ ጋር ያለውን ግንኙነት እንትን ለማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ስለ ኢንቨስትመንት ይህንን አውርተናል። እንግዲህ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግን መዘንጋት የለባችሁም። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።